sama waa ji nag yaa ngi bëgg a yàgg ci dëkk bi sa holiday yi gudd na lool sax. vacances yi yàgg na waaye dama ne naa ñibbisi ci sama réew. investir. wax nga dëgg sa saafara man maa ko yor jóge ñu dem topp ma. ci sama waaj da ngaa bëri pexe de topp ma. xam ngeen Gambia léegi dafa open. loolu moo waral global properties jóg. jaay la kër doo manqué courant doo manqué ndox da ngay am pool maanaam piscine sa disposition di nga am beach bi sécurité 24 hours. te soo bëggee investir aussi nga mën a investir sa réew jënd kër di ko louer. hôtel yi na xam baax na waaye nag am na gan yoo xam ni dañoo bëgg bu ñu ñëwee ci réew nekk à l'aise nekk ci bërëb boo xam ne dañu am seen waañ bu ñu bëggee togg seen lekku dëkk dañu am seen salle bu mag am seen néegu bopp am seen lépp loolu yëpp ak global properties mën na nekk. jërëjëf def leen ni man ñëw leen global properties ngeen jënd seeni kër aar seen ëllëg ak bu seen njaboot. Are you a resident of France or its surrounding countries and still wondering how to send your packages to the Gambia? Or your properties got lost or have delay anytime you send them? French Touch is here to solve your problem. French Touch sends all kinds of goods except what cannot be fit in container. They don't only stop at sending, but they also sell goods like fridge, mattresses, good quality carpets, furniture and many more. Inata bullo jora on la karola ufanan kenna ma be wiye cemento bije adadi ma na kenna ma nyulu man dangali o dambam fanana de ikamoto ki anin ka wafi nin dadi ma fanana nyin tumo tuma yesandiro kenyilma ika wafi ma konopal ime batandi dunu sikala ye dokula so do milian ko sobe yata bake ifon le kela bakaso samba fela la bungo kono French Touch fela sabateri ngale kiti sila bala kan gunjur birkama highway ise ka chanyo ya nino ninyin nombala alkami jeskiri. dëkk bi métti na dund bi métti na lopitaan yi amuñ garab suñ naataango yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ndox bu set sax mënuñ koo am. December 4th, change is coming. Change is coming. dama bëgg ngeen xam loolu. UDP rek ñoo leen mun a indil change boobu. kombo alla do ko felentito bi ñollum kombo be funti aleta ay kato di UDP la anyama alla banko ñi ngado ka ñanta kala ñame na sembo abentel fang lebul na sembo munere ko na karto intelle ba falambe kala menti intelle ba falante kala menti atutata lebulo fo albe sonna le bang al halu membe ker ñim banko kantiam bi way continuer pata continuer la alla kata keso wala ba wako jabila. My compatriots, in the next 48 hours, we will be going to the polls to cast your vote to elect a new president who will be in charge of the affairs of this state for the next 5 years. The decision you are taking is a very consequential decision, a decision that is going to affect the life of the Gambia for the next several decades. I therefore urge all of you to vote sensibly. I want to take the opportunity first to thank each and every Gambian for living up to their civic duties. You have gone out in large numbers to register, and I am sure you will also go out in large numbers to vote to elect a government that you want to install. You have done what is expected of you as citizens of this country. And I also want to commend all of you for really thinking Gambian. You have all eschewed violence. You have ensured that our elections is violence-free, and this really gives feathers to us Gambians. It polishes our reputation of being a nation that knows nothing but peace. I thank you all for that. Of course, when you go to the polls,
you'll have to decide among the 6 candidates which of them should lead the affairs of this country. You have known me for the past several decades. I have devoted all my life to fighting injustice. So for anyone to think that a UDP government led by Ousainou Darboe will be vindictive, you're really being misguided. After all, revenge is an element of injustice. Wherever you have revenge, there'll always be injustice. I cannot devote all my life to the cause of justice and then turn around and do the opposite of that. In the past several years, I have lost very valuable friends. I have lost family members. I have also lost comrades. I lost the company of valuable friends. Friends who really were treating me as the arm's length because of my political persuasion. But this I could not really be bothered about, because for me, Gambia is worth more than 1 million friends who do not care about the plight of the ordinary Gambians. I am into this not because I wish to build a personal empire. I have every opportunity of building up a financial empire, if I may use those words, in this country. I could have concentrated on my practice with a huge clientele of public corporations, private companies, and other clients who are rich and who would always give the fees that I need from them. But no, Gambia is not a country that I could live in with such wealth. When the man in Bantanto, when that man in Batindar, when that man in Genji, Wolof, when that woman in Wuli Barokunda is unable to provide for his or her family, my wealth will be of no value to me. That is why I continued with the struggle in the belief that I will deliver to the Gambian people a state that is better than the one bequeathed to me by the founding fathers of this nation. I want to bequeath to my children of this country, a nation that they'll be proud of, a nation that when they compare to the First Republic, they'll find that the First Republic has offered nothing to the citizens at that time. But the opportunity that could be used to do that is the opportunity to be voted in as president of this country. I would therefore ask you to really cast your vote for the United Democratic Party and by extension for Ousainou Darboe. Ousainou Darboe, who I agree is 72. But certainly you all know that age is wisdom. You will all agree with me that age is experience. You will all admit with me that age really contains exuberance, that we will not just out of be impulsive and do things in the way some younger people will do. So we are bringing a lot to the presidency. We are bringing knowledge not only in other fields, but knowledge in the law. Countries are governed by laws. And when we put in place a seasoned lawyer like Ousainou Darboe, you can be sure that constitutionalism will be enthroned in this country for the best interest of the people of this country. I therefore ask you all to go out on the 4th of December. In fact, I ask the heads of household to really arrange and make sure that all their family members go out with them to the polling stations. I ask you to remind your acquaintances, to remind your neighbors that 4th December
is the D-Day for the Gambia. It's the most consequential day for the Gambia, and that no one can afford to stay at home and not to vote. And when you do go to that polling booth, with you alone, the only person or the only being with you is, as we know from the biblical and Quranic teachings, are the two angels and God the Almighty. You will be there, should make a conscious effort, a conscientious choice, a choice that will not bother you for the rest of your life. And that choice is Ousainou Darboe. I thank you all, my compatriots. Hope to see you on Sunday. Together, we trying to put together a government that all of us will participate in and take charge of the affairs of this country. Thank you very much. Mbade Gambian kolu sindini sibito long kata fayote mo bebe funtila pour yata kakata kato fay sindin nam longte me yalon ko Gambia dinglo banko be kan ibe kan dila ngola me yalon ka ko nyanta marla banko nyin na pour sanji lul nala folo mo sal tendu kal jaytal Gambian kolu alela fo men kala banko la al tata ka karto nyinin ana karto nyali adil nyinin dalila kan ko alla sembo molete kala kan londi banko kam men nyanta kala banko ala kafka lokato wala sa dino wala nal tata karto nyinin ali asoto bal tent law bal jayla ngalo na fanande al bebe parere ko aliyo nyinin romen kenyin karto la ata kala 15 centi al manyini ndron ka foko kata ma boku new ko no ayani ne ko kombitale kata karto fay o dun nyanta kala lunjumalde sinindi sibito somanda naldun tak boyto nyon ko no de kata san kono albe mor wala boyto tar la jeto ke woro wala lafta nyim banko la wol kono albe kilin tombo na wala kono o dula nak dula kuma balom ebe tombo ndro men kala jeto wala be Gambia la al khalo pour sanji lul nala nin sanji jama ko tenke wala bayitan la wala ba marla la kadu ni tata ya tombo ndro ke mola men yalon kafa ko amanya na kala nyim banko la president mo manya na kankara falama o dal salon ko nyim banko alba mantora lale pour sanji jamala UDP be diente le londi pour ala kato dintala aliyel lonne ko manke moti men ketana ful nyini nadi nimbe sularen kodo damma nanu wallahi be nado ko men nanu betu lato le no ngako do soto ja nyama note kabri ngama sakunda do ko satano isetra jeton no ngana palaso ke kudinyin nam palaso ti bar manson la ko Gambian kolo la bata olon kuti nyanta lola menna ninta dahata binki di mamembe jarume koto o mandaha ninta dahata nteri me yalon kafo ko abe nawde o mandaha ninta dahata lonyo me yalon kafo abe badbu inde o mandaha ontal nafa daha o man fen o man nafa le soto Gambian ko bele la nyanta daha la nyola bele nyanta tal al halot me yalon kafo ko si wasu na Gambia di yala lafta men kala lafta men doku la Gambian ko wolon kafo ko ntelu la alfalo ya Gambia jamano men tumbulu ntel si jamano di atella jamano men betiata wote ngamo le kafale ko kebalo munyenti sanje tawrawula alhamdulillah ngala tendo ayam balundi fonga sanje tawrawula soto mbadan la kotenke na sanje tawrawula koten kafunye no wadi ala nyabaka bari kebaya ni mennata wala hakiliruwa muna yatin na nin kol sita kafako alngata kebal nyininka wala kununje
ye bije ibe sama dada no lalia mandi fab kama man kol kafuko keba manke alati baran alametale won mukko koto malete wala nyande kafuko kebalu hikma ikata mawla kebalu famajo ikoleke kebate dunna kuto membe kala ngaybe kute keba kala ato aka kantale bukala fi mabet adingul betambila ya fa ko dinkare e fayni neki jaddo bandala keba ya man dango damman de bare mu londiti olete ni londo le bitala president office ni experience la fana bitala president office mais ya lon ka ko ni mel bebe ñoo sabakan e ma soto kat ko folo banko kamara mulela loi a manke fam foti ban inshallah ñim banko kan loi long maaje mo ñim banko kan mais ñi gambela loi long ka tambinte Ousainou Darboe la adon loi le ñanta banko marla iko abe joro ke jori buso yaje dawda isalon tilimbali ala bijetu adal be ñin lon ka ko Ousainou Darboe anyin sang mem be ka loya yala ka molu sembe ka mola sembo tala nasindi bado lolo ke surprise ali alon ka ko Ousainou Darboe yo damane kala ñim banko kan ni koy be joro kala woto e mari mantra tiling tama kan jor busate United Democratic Party bulu bar luwa londo obe United Democratic Party bulla ka luwa londi ka luwa tama do United Democratic Party bulla woto sininding nal tata kata al karto fay al salon al bakala boyto mendo adun tabe yamaro mendi lala wolo boyti jeto alla karto nyanta dunna men kono na manko boyti nati mun koto yake boyti o boyti kono ela karto nya kasarale yela kasto karto kasarale kato telbe lonkan mendo wonin do la lonkan amanke kilinde ka kumo fo e dala ani ya hitareto e manke kilinde na history ya itandile ka ko nka memfo ani nka bara menna wollom kilinde ina na fata mo meke adu lanaya ni mulla ya palaso lete ni mo palaso lete me yalla ka ni bakar fala mene nyantale lala adi islam wala munela ka ko ay memfoye akatra wala do bare ya fo bi iko sama hanin toto o manke kuti me yalla ka ko a nyanta nyaton koto a nyanta alfato woto be men fola Gambian koliye walon sibito lom sibito ti me yalon kafako Gambia be dalo sibito le Gambia fanan be tinyalo sibito le kada be dala sibito be dal nyaadi le UDP nalio elek odmal wolunglo Gambia be dala laftale na funding kewlo na dindin karanalo palaso nyin ga dada a banko nyin dada in ke mel nyantan ketala ketawla bala yana yanketa lafta walla yana ya keta roke banko la banko me yalon kafako e fansa ko tonya me nyin kewtunye ay ke kende bale tunye kew me yalon kafako aben nafala ba fulale ko alfa suti wa suti yela dimba yal tambin wa sibitilum aliyela kartolta ye tambin sibitilum ye samba kata faydula al signolo ali telephone ke haklo bulande ka foy ko bide biram kata faylum te eterma hanata eterma be base be carton eterma telephone afa ko ke ko re manyina ko bilon karotil nanote benga funti atanga karto di anyama bal tentla bal jayla te lima don wax sama mbokay moy gannaaw elek samedi ci lañ wara gëna dem sani carte
di leen njëkk a gërëm ne ite bi ngeen jël pour dem uti karta te da ngeen ko def ne yaa ngi doon séntu bés boo xam ne njëriñu karta boobu di ngeen ko war a wone te bés boobu nag mooy samedi bi ñeneenti fan ci weer décembre lu ñu war nag mooy ñun ñëpp ñu génn ñu dem sànni karta bul kenn des gannaaw te bés boobu nag mooy képp koo xam ne yaa ngi Gambia bés boobu nga jël décision ndax Gambia bu baax nga bëgg a créer ndax beneen Gambia nga bëgg a créer Gambia boo xam ne nit yi dañoo nekk ci coono rek ñu nekk ñuy seen doom yi di fanaanoo xiif ñuy xeex xiif ndax façon Gambia boobu ngeen bëgg ndax Gambia nga xam ne ñun suñ bàyyi Gambia bi liggéey bàyyi ko ñu ko nemeeku saaj bu nekk di ne ndeysaan jamono yi passé lii ak lii moo fi doon xew Gambia façon Gambia boobu loolu lañ bëgg a loolu laa bëgg a ñu créer ko lu ëpp loolu sax ndax ñi nga xam ne ñoo doona ñu xam ne dëgga suñ kilifa yi li liggéey Gambia li ñu defal benn jamono amul boo xam ne kilifa jamono ñooy defal nañ ko seen njaboot yi te su may wax nag kilifa jamono mooy Sir Dawda Jawara Yaya Jammeh ak Adama Barrow parce que ñoo yore réew mi li defal réew mi UDP dafay def loo xam ne moo gën ñooñu in fact moo gën bu Sir Dawda Kairaba Jawara parce que bu Sir Dawda Kairaba Jawara saa buñ toogee rek duñu ne ci jamono Jawara lii dunda bi dafa yomboon kenn du tooñ kenn ba doole faalewut borom xaalis ku la tooñ loi bi dafa leen a atte te duy farlel ñu ne loolu la xamoon ci jamono Sir Dawda Kairaba Jawara vétérinaire sakatuma ngeen xam koo xam ne looya bi nga xam ne addina bi yëpp xam nañ ko ràññee nañ ko ne ku muñ liggéeyam ku xam loi la kooku nag du toog gis ne réew mi muy dox ci ay anam li nga xam ne àndut ak loi mooy garder réew mi soo jëlee sa réew mi nag jox ko looya definitely yaa ngi jël sa réew mi di ko jox loi pour mu doxal sa réew mi maa ngi leen di ñaan ñëpp ñu génn on the 4th of December borom kër yi na ngeen jiital seen njaboot yi ak seen karta yi yóbbu leen ci sànnikaay karta bi ngeen itam seen dëkkandoor yi nga fàttaleel seen dëkkandoor yi ne leen tey mooy bési 4 December tey lañ war a sànni karta na ñëpp ñu génne su sa xarit nekkee Janjanbureh yow nga nekk Baara na nga ko téléphone ne ko diw sangam ba dem nga sànni karta nga fàttali ko loolu lañ war a def ndax ñu mun a tànn nguur boo xam ne mooy nekk nguur ba dafay toppatoo soxla réew mi dafay toppatoo soxla suñ doom yi nga xam ne juddonguñ te loolu ci United Democratic Party rek ngeen ko mën a am yéen mbokki Gambien yi maa ngi leen di gërëm ci jéego yi ngeen jël te di leen gën a gërëm ne ci time election bi time campagne bi alhamdulillah although benn fana des waaye dégganguma fenn foo xam ne xeex am na fa loolu ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu nag soo gisee moo mën a am yéen borom karta yi yéen naa ko waral da ngeen ànd ak seen xel ngeen mandu ci seen jëf ngeen mandu ci seen wax although am na ay texa waaye nag loolu nag politique moom mel noonu waaye généralement yéen Gambien si gis naa ne mandu ngeen ci seen wax mandu ngeen ci seen jëfin te nañ leen continuer loolu maa ngi leen di gërëm wasalaam